This conference will now be recorded. Okay, in day 7 class, welcome to day 7 class. So in this class, we will discuss about the functions. Functions in Python. So in this video, we will discuss about the functions concept. So do you have any idea about this? So what is the function? So not our general function. మన రియల్ లైఫ్ లో చేసుకునే ఫంక్షన్స్ కాదు. Coming to programming, what is the function? So we'll start with what is the function definition and what is their purpose. మనం ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, అసలు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అన్ని కూడా, సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అని కూడా అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So a function is function. First of all, we will go with the definition. So a function is a set of or a block of statements that are executed to perform a particular task, or you can say specific task. So a function is nothing but a block of statements that are executed to perform a specific or a particular task. So it is the syntax of this one is. So what is the syntax? It generally follows. So we will define the function by using the keyword def and function name and list of arguments, and we will denote the block of statements using colon. Here we will write the within the function block, we will write the statements which are to be executed, and we will end the function with return statement. That means return indicates the end of function. Return statement, or you can say. So return statement indicates end of function. End of function. That doesn't mean that we need to end the function with return. So here it is not compulsory to end a function with return statement, but return statement indicates the end of function. What is the purpose of using this function? అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ టాస్క్, ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ చేయడానికి మాత్రమే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. Code reusability and modularity. What is this modularity? That means here we will modularize the code. అంటే ఎంటైర్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మనము మాడ్యూల్స్ గా, ఫంక్షన్స్ గా, అంటే ఒక సింపుల్ టాస్క్ గా డివైడ్ చేసి వాటిని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేయడం వల్ల మనం ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కోడ్ రీయూజబిలిటీ. Here these functions are very simple and easy processing. So ఈ functions and features of functions అనేది కూడా, functions are very simple to define and easy to process. And again the functions are of two types. One is predefined function, or you can say inbuilt functions. So next one is user defined.
user-defined functions. What are the predefined functions? That means these functions were defined when the language is developed, or you can say design. సో మనము ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేశారో, డిజైన్ చేశారో, అప్పుడే ఈ ఫంక్షన్స్ ని మనము డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తారు, డిఫైన్ చేస్తారు. అంటే ఒక ఫంక్షన్ కున్న పర్టికులర్ పర్పస్ అనేది డిఫైన్ చేశారు. సో వి నో నీడ్ టు డిఫైన్ దెమ్ అగైన్. We can simply call and use them. We can simply call them and use them. అంటే మనం ఇక్కడ వీటిని డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ గా కాల్ చేసి వాటిని మనము యూజ్ చేసుకుంటాం wherever we require in the program. So the examples of this predefined functions are examples like, so int is the predefined function that converts any value into the integer type. Yes or no? We are taking the input values, right? So float, this converts value into float type, and str, that means string type of data. So ఇందాక మనం recent video లో చూసాము order of, which gives us the ASCII value of particular character and char of. సో మన నెంబర్ ఇస్తే ఒక క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ దేర్? సో లిస్ట్, సో input, etc. These are the functions till now we have seen. సో ఇంకా లిస్ట్ మనం చూడలేదు, చూద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైరెక్టరీ. సో ఇది చూడలేదు, చూద్దాము. సో till now, సో దీస్ ఆర్ ది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఫ్లోట్ ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కానీ ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ఏమైనా మనం రాస్తున్నామా? లేదు. జస్ట్ ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నామా, అది ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. మనం సింపుల్ గా కాల్ చేసుకుంటే వాటి యొక్క పర్పస్ అనేది మనకు అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది predefined function. So next one is user defined function. Here user defined function, these functions were defined by the user. So that means user have to give the definition for the purpose of writing functions. So and again this one, and again in this one again we are having 4 types. So first one is function. ఇక్కడ నేను చెప్పాను. సో ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అంటే డెఫినేషన్. We have to start the function with the def keyword, and we have to write the function name, and we have to pass the list of arguments, the statements and return statements. So what are the logic you want to write, ఇక్కడ మనం ఇస్తాం. సో ఫంక్షన్. సో అగైన్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేవాళ్ళు, డెవలపర్ కానీ యూజర్ కానీ రాసే ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అండ్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ with arguments and without return statement. Next, function without arguments and with return statement. And finally, function without arguments and without return statement. So these are the 4 types of user defined functions we generally define. So this is all what about theoretical part about functions.
So this is all what about functions theoretically. So let's go by practice. So we'll simply define a function that add two numbers right here. So in this one we will see the first type of functions, that is function with arguments and with return statement. So first of all so we will start the function. సో ఫంక్షన్ అనేది def కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాం. సో def నెక్స్ట్ సో ఫంక్షన్ నేమ్ మనం రాయాలి. సో యాడింగ్ టూ నెంబర్స్. సో హియర్ మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ యాడింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ సెకండ్ నెంబర్. సో కాలన్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ యాడింగ్ అంటే ఎడిషన్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? సో x ప్లస్ y రైట్. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విల్ రిటర్న్ ది వాల్యూస్ అంటే సో వాట్ టైప్ అక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో యూజర్ కి వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో చూడండి. సో హియర్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ so we are having two things, function definition and function calling. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేస్తాము. ఇది కంప్లీట్ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ అన్నమాట. అంటే మనం పర్పస్ ఆర్ యూ కెన్ సే పర్పస్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ సే మెయిన్ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే యూసేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లాగా. ఇఫ్ యూ టేక్ సి లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాము. ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ function by its name. And in Python no function declaration అనేది ఉండదమ్మా. అది వేరియబుల్స్ అయినా కానివ్వండి, ఇంకా ఫంక్షన్స్ అయినా కానీ. సో no declaration, no function declaration in Python. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేశాను. ఇక్కడ నేను సింపుల్ సో ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి సో ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయడానికి కాబట్టి సింపుల్ గా నేను రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేసాను. ఐ మీన్ f ప్లస్ ఎస్ చేశాను. అంటే టూ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడమే కాబట్టి జస్ట్ ప్లస్ సింబల్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో ఇచ్చేసాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ వన్. సో యాడింగ్ ఆఫ్ f కామా x. సో f కామా x అంటే దీస్ ఆర్ ది రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ యూ కెన్ సే. సో దీస్ ఆర్ ది రిఫరెన్స్ వాల్యూస్. అండ్ హియర్ మన ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఇచ్చే వాటిని యాక్చువల్ వాల్యూస్ అంటారు. సో యాక్చువల్ వాల్యూస్ అంటే సో ఇక్కడ మనం రాసిన ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి మనం కాల్ చేస్తున్నామో సో మనం ఇచ్చిన ఈ వాల్యూస్ మీద మనం డిఫైన్ చేసిన ఈ ఫంక్షన్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ f కామా s ప్లేస్ లో ఇక్కడ 9,4 అనేవి మీకు రీప్లేస్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆర్ యూ కెన్ సే పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో యూజ్ చేవి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్, అంటే విత్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఫంక్షన్స్ అని మీనింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇవ్వలేదు, బట్ నాకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసింది. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ అని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ కూడా మనకి వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది.
So print of adding of some other variables కూడా మీరు పాస్ చేయొచ్చు. int of input int of input. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లేస్ లో 9 అండ్ సెకండ్ నెంబర్ ప్లేస్ లో 5. సో 14 అనేది అవుట్పుట్. సో యాడింగ్ సో ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లైన్ రాయొచ్చు. సో ఎడిషన్ is equal to, so in addition adding of 2 values కదా మనం పాస్ చేయాలి. సో into input ఇవ్వచ్చు, second number ఇది second value and here is the first value. So first value is 12 and second value is 56. So addition is equal to 6. So ఇక్కడ మీరు print statement లో కూడా నేను function ని కాల్ చేస్తున్నాను. So you can call that function and use anywhere if you require in the program itself. So this is the function calling and this one is the function definition. So this is the defined function, or you can say this is the function definition, and this one is the function calling, or you can say calling function. Okay, so this is the first example. So what is the second type? Function with arguments and without return statement, right? Without return statement we can define the function. So definition add is equal to, so ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేయాలి. సో x, y. So without return statement also you can execute the function. So print of sum is equal to x plus y. సో చూడండి, ఇప్పుడు నేను కనుక ఎంటర్ చేస్తే కర్సర్ అనేది ఫంక్షన్ బ్లాక్ లోనే ఉంది. ఫంక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నేను కర్సర్ ఎంటర్ చేసినట్లయితే నా కర్సర్ అనేది పాయింటర్ అనేది బ్లాక్ ఫంక్షన్ బ్లాక్ లోనే ఉంది. బట్ వెన్ యూ ప్లేస్ కర్సర్ ఆఫ్టర్ ది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బి టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ లైన్ రాయాలి అనుకున్నట్లయితే ఎండ్ అయిపోతుంది ఫంక్షన్ బ్లాక్ అనేది. సో మీకు 5th లైన్ లోకి వచ్చేసింది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూ విల్ బి ఇన్ function itself. That means return statement indicates the end of function. So without return statement also we can execute the functions. So add 2 of ఇక్కడ కూడా సేమ్, మీరు ఏదైనా రిఫరెన్స్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి టైప్ డిక్లరేషన్ అనేది లేదు. సో ఇది ఇట్ మే బి ఇంటీజర్ ఆర్ స్ట్రింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను 2 వాల్యూస్ ని ఇస్తున్నాను. ప్లస్ నెంబర్ concatenate అయిపోతాయి. ఓకే, సారీ. ఓకే, సో concatenate అయిపోయి. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను 2 స్ట్రింగ్స్ పాస్ చేశాను కాబట్టి concatenate అయ్యాయి. అదే ఇంటీజర్ పాస్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ చేద్దాం. సో 10 ప్లస్ 10, 5 sum is equal to 15. ఓకే, అదే పైథాన్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే అదే. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు నేను రాసిన ఈ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు, ఇంటిజర్ కి అప్లై చేయొచ్చు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్లస్ ఆపరేటర్ కాబట్టి కంకాటినేట్ చేస్తుంది, సమ్ చేస్తుంది. మనం తీసుకున్న డేటా టైప్ మీద ఆపరేషన్ అనేది బేస్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ మన ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్. నౌ థర్డ్ type of user defined function is function without arguments and with return statement. So def add 3 of without arguments and with return. So arguments ఇవ్వకపోయినా కానీ మీరు చేయొచ్చు. ఎలాగో అంటే చూద్దాం. సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో 2 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసేయడమే. సో a plus b.
సో ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ అనేవి డైనమిక్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. a comma b is equal to int of input, so int of input. So this is the first value, and this one is the second value, right? సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అనేవి గ్లోబల్. ఇప్పుడు నేను సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఇవి రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ కాబట్టి డమ్మీ వాల్యూస్ యూ కెన్ సే. సో దీస్ ఆర్ ది యాక్చువల్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూస్ అన్ని గ్లోబల్ గా అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఫంక్షన్ రాసాను కాబట్టి సో ఈ రెండింటికి సేమ్ వేరియబుల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా కానీ ఈ ఫంక్షన్ నాకు వర్క్ అవుతుంది. a కామా b లో 8,6 ఇచ్చాను, సో 14. సో ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో కూడా నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకేనా? సో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మన సింటాక్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. బట్ బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ అది మనకు వర్క్ అయింది. సో ఫంక్షన్స్ ని మనం ఎలా కావాలి అంటే అలా మోడిఫై చేసుకుంటున్నాం. డే బై ఎగ్జాంపుల్ మనం చేంజ్ చేస్తూ వెళ్ళే కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి వర్క్ అయినాయి. ఒక సింపుల్ డిఈఎఫ్ బ్లాక్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ సింటాక్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అంటే డిఈఎఫ్ ఒక ఫంక్షన్ బ్లాక్ డిఫైన్ చేసి ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్తుంది, డిఫైన్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది అనమాట. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా కానీ, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా కానీ, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ వర్క్ అవుతాయి. బట్ మినిమం బేసిక్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ఫంక్షన్ బ్లాక్ విత్ def keyword and you have to give the name and parenthesis followed by parenthesis and colon. So colon represents the block of statement. Either it may be functions or it may be conditional statements or it may be looping statements. But colon represents the block of statements that are executed. So and we will define the fourth type. So fourth type. What is the fourth type? Function without arguments and without రిటర్న్. సో దట్ మీన్స్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయలేదు, బట్ వాల్యూస్ అనేవి రెండింటికి కామన్ గా యూజ్ అవ్వాలి అని ఇచ్చాను. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా కానీ మనకి ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో డిఏఎఫ్ యాడ్ 4, మై ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ యాడ్ 4. ఇక్కడ నేను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వట్లేదు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకున్నాను. సమ్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ కదా, I comma j, so I comma j is equal to 878. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాను కాబట్టి నా కర్సర్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఫంక్షన్ లోనే ఉంది. సో 10,23. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ 4 అంటే సో I comma j అనేది నేను ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేశాను, వాల్యూస్ ని అవుట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను, బట్ ఇవి పాస్ అవుతాయి చూడండి. సో చూడండి నేను ఫంక్షన్ ని ఫస్ట్ డిఫైన్ చేశాను అండ్ వాల్యూస్ అనేవి కూడా లేటర్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ గివింగ్ అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో మన స్టాటిక్ వాల్యూస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, డైనమిక్ వాల్యూస్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి వర్క్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఫంక్షన్ విత్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో మన ఫంక్షన్ లో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే keyword arguments. So let's see how they will work. Another example is the third def multiply. So here a comma b 2 values ichanu, b is equal to 10 and return. So here I am returning the product value a star b.
సో మల్టిప్లై ఆఫ్ one single value ఇవ్వచ్చు. మల్టిప్లై సి. సో ఇక్కడ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చేసాను అండ్ a స్టార్ b అన్నాను. అంటే ఒక సింగిల్ వాల్యూని నేను ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను, వాల్యూ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, జస్ట్ ఒక కీవర్డ్ పాస్ చేశాను. ఇక్కడ వాల్యూతో సహా నేను ఇనిషియలైజ్ చేశాను, బట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా నేను ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో కూడా పాస్ అవుతున్నాను, విచ్ ఈస్ నాట్ possible in any another languages. So this is the feasibility of functions and this is the beauty of Python. So we can work comfortably here. So this is the fifth example of functions. సో ఇంకా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఫర్దర్ గా మనం లూప్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఇంకా లూప్స్ తో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తాము. అలాంటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క పర్పస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని కూడా మీకు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ సీ another example with the functions. So what is the example we will generally write? Okay, vowels condition check చేద్దాం. So print the vowels present in the string. So what are the vowels present in the string that read from the user? From user we have to print the vowels. So def print vowels in the string st. So this st maybe, so vowels అనే వాటిని మనం సెపరేట్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏఈ ఐఓయు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, దీని యొక్క సింప్లిసిటీ అనేది ఈజీగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 10 కంపారిజన్స్, సో ఏ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వల్ టు అలా 10 కంపారిజన్స్ చేసే కన్నా ఇలా సింపుల్ గా ఓవెల్స్ అనే దాన్ని కూడా మనం సింపుల్ గా ఒక సెపరేట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే కంపారిజన్ అనేది వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో if character in string, if character in vowels ఉన్నట్లయితే you have to print that vowel, right? Okay, is only print character. So ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఐ థింక్ history of input. Only single character name is print vowels. Okay. If vowels in print vowels in the string కదా, సో స్ట్రింగ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ కండిషన్ లో. సో ఇఫ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, what are the vowels present in the string? We have to print and we have to check each and every character in the string, right? And we have to check each and every character in vowels also. For that case we have to use the for loop condition. So okay, we will execute that one in the later videos. So as of now, if I check is special, okay, so then vowels రాద్దాము. vowels AE IOU and AE IOU. So then if ST is in vowels, మనం ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే, ఎందుకంటే ఇంతవరకు మనం ఫర్ లూప్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ తో చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ అనేది వోవెల్స్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే ప్రింట్ దట్ క్యారెక్టర్స్.
సో well is equal to input. నేను ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అంత చేయాలి, లేదు అంటే లేదు. సో ఉన్నట్లయితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో this is all what about functions, and the next concepts will be discussed in later videos in detail. Thank you.